Hi, hello, dear TS and APMC students. How are you all? I hope so. You are doing great. Welcome to this today's session. I'm going to discuss about the one of the quite interesting topic. Easy way, simple. I'm going to discuss from the TS EAMCET of the year 2021, and the topic is simply differentiation. In short form, you can call it as differentiation is also nothing but derivatives. Okay, how you can collect this one from one by one? I will discuss as a part one. So this is a 4th August shift 2. From this one, I am discussing what are the questions are given from the differentiation. Are you ready? Without delay, let's get started. So, I am Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I am uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods. Okay, for JEE Mains and EAMCET, those are very, very helpful to you. So, already uploaded more and more videos. If you're not yet watched, please watch them whose playlists are added in the channel. Okay, if you are new to the channel, please subscribe and click the bell notification. Then every video notified to you. Okay, without delay, enter into this today's session. ఓకే మీరు ఇక్కడ గమనించారు కదా తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే టీఎస్సీ ఇంజనీరింగ్ ఇంగ్లీష్ 4th ఆగస్టు షిఫ్ట్ 1/2021 దీంట్లో డిఫరెన్షియేషన్ క్వశ్చన్స్ ఏమి ఇచ్చి చూడాలంటే ఐ విల్ స్క్రోల్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ప్లీజ్ వెయిట్. Look at this question. What is given? X in terms of parameter t and y is also in terms of parameter t. Here t is called as parameter. X and y are two equations. X is of 5 times of 1 minus sin t. Y is of 5 times of t plus cos t. Then he is asking the dx by dy. You know parametric differentiation. Parametric differentiation కావాలంటే x, y functions ఎలా separate గా ఇస్తారు in terms of t or theta. Here is given as t. First we have to collect the dx by dt. Means derivative of x with respect to t we have to collect. Dx by dt means derivative of this function phi is constant, d by dt of 1 minus sin t. Derivative of constant 1 0, sin t derivative is cos t with minus sign is there, minus cos t. Therefore this is a minus 5 cos t. This is the dx by dt. Same way we can differentiate y with respect to t. Now you will differentiate y. Here also phi constant, d by dt of t plus cos t. Right? Now phi is as it is. Derivative of t, just like derivative of x 1, derivative of t also 1, cos t derivative is minus sin t. Okay na? So this is a 5 minus 5 into 1 minus sin t. What is asking? dx by dy. మామూలుగా మీకు ఐపీలో డివై బై డిఎక్స్ అడుగుతాడు, కానీ ఇక్కడ డిఎక్స్ బై డివై అడిగాడు. అదే ఆబ్జెక్ట్ ఎలా అడిగినా మీరు చేయగలగాలి. డిఎక్స్ బై డివై అంటే ఏం చేయాలంటే dx by dt by dy by dt కనుక్కోవాలి అంతే. dy by dt డివైడ్ చేయాలి. dx by dy అడిగారు కాబట్టి వాట్ హ్యావ్ టు టేక్ dx by dt by dy by dt. dx by dt we got minus 5 cos t. dy by dt is 5 of 1 minus sin t. So 5 cancel. What is left over? Minus cos t by 1 minus sin t. Cos t by 1 minus sin t. ఈ మైనస్తో డినామినేటర్లో ఏముంది 1 మైనస్ సైన్ టీ ఉంది కదా, మైనస్ ఇంటూ చేస్తే న్యూమరేటర్లో ప్లస్ కాస్ టీ అని తీసుకోవచ్చు. బై డినామినేటర్లో 1 మైనస్ సైన్ టీ బికమ్స్ బై టేకింగ్ ద మల్టిప్లికేషన్ విత్ సైన్ మైనస్, దట్ ఈస్ సైన్ టీ మైనస్ 1 అంతే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ అ సెకండ్ ఆప్షన్. చూసారా, చాలా ఈజీ. ఇక్కడ పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్ యూజ్ చేస్తాం అంతే. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? What is asking? dx by dy. That's why you are taking the dx by dt by dy by dt. That's it. Clear? Now can come to the next question. We'll look forward. Yes, we can observe this question is given as a statements. Consider the following statements. First A is given as if a function is differentiable at a point P, then it is not continuous at P. Same way you can read out remaining 4 also. To know about these statements which are correct or wrong, we have to know some super tips. What are those I'm giving here? Then you can understand these statements verification easily. What are those tips I'm giving here, right? What are these tips you have to understand here? For a function f of x. F of x is suppose a function. We have to know the first point. What is the first point? If it is a differentiable, compulsory it is a continuous. Differentiable function continuous అవుతుంది. Implies అంటే it must be continuous also. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? కంటిన్యూస్ అయినంత మాత్రంలో డిఫరెన్షియబుల్ కావాలి లేదు. కంటిన్యూస్ బట్ నీ నాట్ బి డిఫరెన్షియబుల్. అండ్ వాట్ థర్డ్ పాయింట్? ఇట్స్ నాట్ కంటిన్యూస్ 100% నాట్ డిఫరెన్షియబుల్.
అర్థమైందా? ఇది చాలా ఈజీ. ఈ 3 పాయింట్స్ని మైండ్లో పెట్టుకుని మనం ఫస్ట్ 2 ఏబీని వెరిఫై చేయొచ్చు. డిఫరెన్షియబుల్ అయినప్పుడు కంపల్సరీ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. కంటిన్యూస్ అయినంత మాత్రాన డిఫరెన్షియబుల్ కావాలని లేదు. నీ నాట్ బి డిఫరెన్షియబుల్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్, 100% నాట్ డిఫరెన్షియబుల్. యూ హ్యావ్ టు నో these 3 points first of all. That is, I'm using the first A. What is A here? A function is differentiable at P, then it is not continuous at P. Is it not continuous? Differentiable means it must be continuous. But what is given here? Not continuous means it is not a true statement. It is false. Okay. Differentiable అయితే కంపల్సరీ కంటిన్యూస్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ నాట్ కంటిన్యూస్ అన్నాడు కాబట్టి ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ ఫంక్షన్, సెకండ్ బీ చూద్దాం. ఇఫ్ ఏ ఫంక్షన్ is not continuous at x is equal, then it is not differentiable at x. Yes, not continuous means what? Not differentiable means it is true. B is true. ఓకే, ఇంకా థర్డ్ పాయింట్ ఉందాం. థర్డ్ ఏంటి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఎక్స్, దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ నాట్ డిఫరెన్షియల్ బట్ కంటిన్యూస్ అన్నారు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది డిఫరెన్షియబుల్ కాదు కానీ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ అయితే నాట్ కంటిన్యూస్ అనేది రూల్ ఏం లేదు, నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ అయితే కంటిన్యూస్ అవుతుంది లేదు, ఇది చెక్ చేద్దాం. సో డి పాయింట్ ఏంటంటే, డి అనేది ఉంది ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ దెన్ ఎఫ్ డాష్ 1 అనేది ఇంటీజర్ కదా. ఇక్కడ ఏం ఫంక్షన్ ఉంది? స్టెప్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ ఉంది. స్టెప్ ఎక్స్ అనేది ఇంటీజర్ దగ్గర డిస్కంటిన్యూస్ అవుతుంది. అంటే డి పాయింట్ ఏంటి? స్టెప్ ఎక్స్ కూడా ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ కూడా ఎక్స్ ఇంటీజర్ ఎక్స్ అన్ని వాల్యూకి కంటిన్యూస్ అవుతుంది, కానీ ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్ ఫర్ ఇంటీజర్స్. ఇది కూడా నేను ఆల్రెడీ ముందు పార్ట్లో యూజ్ చేస్తాను లిమిట్స్లో. నాట్ కంటిన్యూస్ ఫర్ ఇంటీజర్స్. ఇప్పుడు 1 అనేది ఇంటీజర్ కదా, నాట్ కంటిన్యూస్ ఫర్ ఇంటీజర్స్. 1 అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి నాట్ కంటిన్యూస్ మీన్స్ వాట్? థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ అప్లికబుల్, ఈజ్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్. నాట్ కంటిన్యూస్ అంటే థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ కదా. అంటే సి పాయింట్ ఈజ్ బట్ కంటిన్యూస్, సారీ డి పాయింట్ మనం చెక్ చేస్తున్నాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ దెన్ ఎఫ్ డాష్ 1 అనేది పాసిబుల్ కాదు, ఎందుకంటే అది డిఫరెన్షియబుల్ కాదు కాబట్టి. డెరివేటివ్ అంటే ఎఫ్ డాష్ అంటే డెరివేటివ్ కదా, అంటే ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఏ డిఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్, బి ఈజ్ ఎ ట్రూ. ఇప్పుడు సిని చెక్ చేసి చూపిస్తున్నాను, అది డిఫరెన్షియబుల్గా కంటిన్యూస్ అవుతుందా లేదా అని మనం ఇప్పుడు చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ కంటిన్యూస్ చెక్ చేస్తున్నాను. కంటిన్యూస్ అయినంత మాత్రంలో డిఫరెన్షియబుల్ కావాలని లేదు, సో కంటిన్యూస్ అవుతుందా లేదో చూద్దాం. సో లేదా డిఫరెన్షియబిలిటీ ఏదో ఒకటి చెక్ చేస్తాను, చూడండి ఎలా చేస్తానో అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనం సిని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కదా, సి కంటిన్యూస్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం. కంటిన్యూస్ అంటే ఏం చేయాలి? లిమిట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0. ఎందుకంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే మోడ్ ఎక్స్ అనేది 0 దగ్గర గ్రేటర్ దెన్ 0 కానీ లెస్ దెన్ 0 కానీ ఈక్వల్ టు 0 కానీ డిఫైన్ చేస్తాం కాబట్టి మోడ్ ఎక్స్ మనము ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 దగ్గర కంటిన్యూటీ చెక్ చేయాలి. అందుకని లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఏంటో చెక్ చేద్దాం. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి ఇక్కడ? మోడ్ ఎక్స్. సో మోడ్ ఎక్స్ మీన్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్, ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్టెన్స్ టు వాట్? 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0 0 ఓన్లీనా? అంటే ఇది ఫైనట్ వాల్యూ వచ్చింది, యూనిక్ వాల్యూ వచ్చింది. సో యూనిక్ అండ్ ఫైనట్ కాబట్టి కంటిన్యూస్ అవుతుంది. యూనిక్ అండ్ ఫైనట్. మనకి లిమిట్ అడ్జస్ట్ కావాలంటే ఆ వాల్యూ లిమిట్ అట్ ఫైనట్ వాల్యూ ఇద్దరు యూనిక్ అయి ఉండాలి, ఫైనట్ అయి ఉండాలి, అప్పుడే లిమిట్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది. x0 అనేది ఫైనట్ కదా, మనకు వచ్చింది కూడా ఫైనట్ వాల్యూ వచ్చింది, యూనిక్ వాల్యూ, యూనిక్ అంటే ఒకటే వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఇది కంటిన్యూస్ అయింది. మనం కంటిన్యూటీ చెక్ చేసాం. కంటిన్యూస్ అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ 0. x ఈజ్ ఈక్వల్ 0 దగ్గర కంటిన్యూస్ అయింది కాబట్టి కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్ అన్ని ఆర్ దగ్గర కంటిన్యూస్ అవుతుంది అది. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియబిలిటీ చెక్ చేద్దాం. డిఫరెన్షియబిలిటీ కంటే మనం ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేస్తాం కదా, ఎఫ్ డాష్ 0 దగ్గర చూద్దాం మనం. ఎఫ్ డాష్ 0 అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 బై ఎక్స్ మైనస్ 0 తీసుకోవాలి. అకార్డింగ్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ లిమిట్ అట్ 0. అంటే మనకి ఒకటి గుర్తు చేసుకోవాలి, లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ డాష్ ఏ. ఇది లిమిట్ డెరివేటివ్ అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ లిమిట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అదే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాను. మనము ఏ ప్లేస్లో 0 తీసుకున్నాం కాబట్టి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 బై ఎక్స్ మైనస్ 0. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ దేర్ మోడ్ ఎక్స్ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఎక్స్ ప్లస్లో 0 పెడితే 0 అవుతుంది బై ఎక్స్. ఓకేనా? నో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0, సో మోడ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్. మోడ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అంటే మోడ్ ఎక్స్ అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఎక్స్ కదా, అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అయింది, డౌన్ విలువ. ఓకేనా? సో ఇదేమవుతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్లో
లిమిట్ x tends to 0 mod x అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది దిస్ రిజల్టెంట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అంటే ఫైనట్ వాల్యూ వచ్చింది బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ యూనిక్ ఒకటి ప్లస్ 1 ఉంది ఇంకోటి మైనస్ 1 ఉంది అందుకనే ఇట్స్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ అంటే ఫైనట్ వాల్యూ రావాలి ఫైనట్ వాల్యూతో పాటు యూనిక్ వాల్యూ రావాలి బట్ ఇట్స్ నాట్ యూనిక్ అందుకనే నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ ఓకేనా అంటే మనకి mod x ఏంటి mod x ఈజ్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఆప్షన్ సి పాయింట్ ఆప్షన్ కాదు సి పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ ఏ పాయింట్ ఈజ్ ఫాల్స్ డి పాయింట్ ఈజ్ ఫాల్స్ బట్ బీసీ ఆర్ ట్రూ మనకి ఏమడిగాడు విచ్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ ట్రూ ఏది కరెక్టు ఏవి కరెక్టు అని అడిగాడు అదే మనము బీసీ ట్రూ అని చెక్ చేసాము ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓన్లీ బి అని ఉంది కరెక్ట్ కాదు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూసారా అయినా మనం చూద్దాం స్క్రోల్ డౌన్ స్క్రోల్ డౌన్ ద ఆప్షన్స్ ఫర్ ఆప్షన్స్ ప్లీజ్ వెయిట్ సో ఆప్షన్ సబ్జెక్ట్ చేస్తే ఓన్లీ బి నాట్ కరెక్ట్ బి అండ్ సి అంటే బీసీలు ట్రూ అని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం కాబట్టి బీసీ ఆర్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మీన్స్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఈజ్ అ కరెక్ట్ వన్ ఓకే ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద లిమిట్ continuity and differentiability right now look forward the next questions. In this question, you can observe that if function is given as x square plus xy plus y square is equal to k, then he is asking the d square over dx square. Second order derivative అడిగాడు. Second order derivative కనుక్కోవాలంటే ముందు ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం రైట్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు రికలెక్ట్ ది ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్. This super tip I'm using implicit function and a function is in the form of f of xy is equal to 0. This is called as implicit function and a function xy as a form of equation undali. Then derivative of this is there is dy by dx is we have to use minus dou f by dou x by dou f by dou y. Here dou f by dou x in the sense the derivative of f whatever may be given function derivative of with respect to x treated y as constant. And మనం ఏం చేయాలి f డెరివేటివ్ తీసుకోవాలి డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x తీసుకోవాలి కానీ ట్రీటెడ్ y యాజ్ కాన్స్టెంట్ y యాజ్ కాన్స్టెంట్గా క్రియేట్ చేయాలి తీసుకోవాలి మనం ఇది పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ సిమిలర్లీ కెన్ యూ గెస్ ఎస్ డో ఎఫ్ బై డో వై ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేయాలి డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసి x కాన్స్టెంట్గా తీసుకోవాలి ఇది పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చాలా ప్లేసెస్ యూజ్ చేస్తాను గైస్ డిఫరెన్షియేషన్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఎస్పెషల్లీ ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్కి ఇచ్చినప్పుడు పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఇక్కడ నేను dy by dx ఇచ్చాను కదా మైనస్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ బై డో ఎఫ్ బై డో వై డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ మీన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ట్రీటెడ్ y యాజ్ కాన్స్టెంట్ సిమిలర్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ట్రీటెడ్ x యాజ్ కాన్స్టెంట్ అది నేను యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ dy by dx ఓకే వీ కెన్ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఇస్ సమ్ xy ఎఫ్ అనుకున్నారు సింపుల్గా మైనస్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేసినప్పుడు ఇదే ఫార్ములా ఇచ్చేస్తున్నాను విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పండి y కాన్స్టెంట్ తీసుకోండి ఇందులో ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2x ఎక్స్ స్క్వేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి విత్ ప్లస్ నెక్స్ట్ టర్మ్లో xy ఏది కాన్స్టెంట్ y కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1 ఇంటూ 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ 0 అలాగే కే లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే అది కూడా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 0 మైనస్ కే మైనస్ 0 ఇది డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ఇప్పుడు డో ఎఫ్ బై డో వై చూద్దాం సేమ్ వే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేసినప్పుడు ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ తీసుకోవాలి వాట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 0 కాన్స్టెంట్ బికాస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏది కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ వై డెరివేటివ్ 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2y మైనస్ కే కాన్స్టెంట్ 0 ఇదండి పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ అప్లికేషన్ ఎలా చేయాలనేది ఓకే మీరు అలవాటు చేసుకోండి ఇప్పుడు అంటే మనకి న్యూమరేటర్లో ఉంది మైనస్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ వై బై డినామినేటర్ ఎక్స్ ప్లస్ 2y ఇది మనకు వచ్చింది dy by dx మనకు కావాల్సిందంటే సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ కావాలి వీ వాంట్ d square y by dx square అంటే ఏంటి d square y by dx square means we can write d by dx of dy by dx that is d by dx of with minus sign I'm taking outside minus of 2x plus y by x plus 2y so for this which formula you have to use do you know differentiation u by v rule apply చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఎలా చేస్తున్నానో చూడండి రైట్ you know once you can recollect u by v rule what is u by v rule v into u dash minus u into v dash by v square v అంటే denominator into u dash under derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator that is v dash
బై డినామినేటర్ స్క్వేర్. ఇది u బై v రూల్. దాన్ని ఇప్పుడు అప్లై చేస్తుందని చూడండి. మనకి ఇక్కడ u ప్లేస్లో 2x ప్లస్ 1 ఉంది, 2x ప్లస్ y ఉంది, మైనస్ ఆఫ్ u బై v రూల్. u అంటే v అంటే ఇక్కడ x ప్లస్ 2y, x ప్లస్ 2y ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ d బై dx ఆఫ్ 2x plus y with minus 2x plus y into d by dx of x plus 2y by denominator as it is denominator అంటే v square అంటే v square బదులు x plus 2y ఉంది, x plus 2y whole square, v అంటే x plus 2y whole square. నెక్స్ట్ స్టెప్ నుంచి నేను డినామినేటర్ అనే రాస్తున్నాను, దానికి టైం వేస్ట్ మనకి. సో బై దిస్ డెరివేటివ్ అప్లికేషన్ వాట్ ఈస్ x plus 2y, derivative of 2x is 2, derivative of y అంటే dy by dx. ఆల్రెడీ మనము చేసాం కదా, అది యూజ్ చేసుకోవాలి కూడా. మైనస్ 2x ప్లస్ y ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x ప్లస్ 2 అంటే x డెరివేటివ్ 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ y డెరివేటివ్ dy బై dx. ఇప్పుడు డెరివేటివ్ ఇది పార్షియల్ డెరివేటివ్ కాదు, బై డినామినేటర్ స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకుంటున్నాం, డినామినేటర్ స్క్వేర్. ఓకేనా, డినామినేటర్ స్క్వేర్ లాస్ట్కి మన ఆప్షన్స్లో వెరిఫై చేయొచ్చు. డినామినేటర్ అండ్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ x ప్లస్ 2, డినామినేటర్లో డినామినేటర్ అని రాసుకోండి, డినామినేటర్ స్క్వేర్ అనుకో, డినామినేటర్ అంటే x ప్లస్ 2 బై హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. dy బై dx ప్లస్లో సబ్స్టిట్యూట్ మైనస్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ y బై x ప్లస్ 2y, సబ్స్టిట్యూట్ in place of ds, substitute from 1 we can take the further simplification. మనము dy బై dx ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి, మైనస్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ y బై x ప్లస్ 2y సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. అదేంటో కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు, రైట్. సో ఐమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ dy బై dx as మైనస్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ y బై x ప్లస్ 2y. అంటే మనకి కావాల్సిన రిజల్ట్ మైనస్ ఆఫ్ x ప్లస్ 2y ప్లస్ 2 ప్లస్ dy బై dx ప్లస్లో ఏం రాయాలి, మైనస్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ y అంటే మైనస్ 2x మైనస్ y బై x plus 2y, right, with minus of 2x plus y plus 1 plus 2 into again minus 2x, so minus y by x plus 2y by denominator square, denominator. ఓకే, దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకి కంపల్సరీ సెకండ్ రిజల్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇంకా దాన్ని ఫర్దర్ ఎలా సింప్లిఫికేషన్ చేయాలో కూడా చూపించేస్తాను. ఓకే, రైట్. నేను షార్ట్ చేశాను ఇది, ఎందుకంటే సబ్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మీకు తెలుసు. దీన్ని ఎల్సిఎం తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి మైనస్ ఆఫ్ 6x స్క్వేర్ ప్లస్ 6xy ప్లస్ 6y స్క్వేర్ బై x ప్లస్ 2y హోల్ క్యూబ్ వస్తుంది. దీనిలోంచి ఒక 6 కామన్ తీసుకున్నాను, విత్ మైనస్ ఈజ్ దేర్, 6 ఈజ్ కామన్ అవుట్, దేర్ ఫార్ వాట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ x స్క్వేర్ ప్లస్ xy ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈజ్ అ న్యూమరేటర్, డినామినేటర్ x ప్లస్ 2y హోల్ క్యూబ్, రైట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొంచెం టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే మనము గెస్ వర్క్ పెట్టేసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్లో. ఇప్పుడు మనకి x స్క్వేర్ ప్లస్ xy ప్లస్ y స్క్వేర్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ k ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు దాని ప్లేస్లో k రీప్లేస్ చేస్తున్నాను, అంటే మైనస్ 6k బై x ప్లస్ 2y హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇది క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కువ ఉంది, మనకి ఎగ్జామినేషన్లో టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే గెస్ వర్క్ పెట్టేసుకుంటే బెటర్. దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ దిస్ పేపర్. నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ పేపర్, రైట్. ఇప్పుడు 4th ఆగస్ట్ షిఫ్ట్ 2లో ఏం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడో డెరివేటివ్స్లో చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా, ప్లీజ్ వెయిట్. Look at this question. If f of x is given as tan inverse of so and so, then he is asking the limit of limit extends to 1 by 2, 2 times of f of x minus f of 1 by 2 by 2x minus 1. Means we want to find out this limit. This limit indicates what? Just I will simplify this limit. Limit extends to 1 by 2. Okay, numerator 2 times of f of x minus f of 1 by 2. From the denominator take the 2 is common. 2 is common, it becomes x minus 1 by 2. 2 gets cancelled. Again this is equals to limit extends to 1 by 2 of f of x minus f of 1 by 2 by x minus 1 by 2 we got. Okay na, by 2 by x minus 1 by 2. Okay, ఇదే ఫార్ములా చెప్పండి. It is clearly in the form of f dash a or not? F dash a means what? Limit f of x minus f of a by x minus a. Okay, as x tends to a. ఇదే ఫార్ములా ఉంది కదా, కానీ ఏ ప్లేస్లో ఏముంది, ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో 2 ఉంది, అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఈజ్ ఆస్తుందా f dash 1 by 2. f dash 1 by 2. Find out the f dash 1 by 2. First we have to find out f dash x.
అంటే మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఎఫ్ఎక్స్కి డెరివేటివ్ కనుక్కోవాలి. అది మెయిన్గా మనం ఏం చేయాలో చూద్దాం. ఫైనల్గా మనకి ఎఫ్ డాష్ 1/2 అడిగాడు. ఏ ప్లేస్లో ఇక్కడ 1/2 ఉంది, రైట్? సో టు ఫైండ్ అవుట్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ విల్ సీ నౌ. వాట్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఎలా సింప్లిఫై చేసాను చూడండి. tan ఇన్వర్స్ ఓకే. ఫ్రమ్ ద న్యూమరేటర్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ √1 plus x is common. It becomes 1 minus of √1 minus x by 1 plus x. From the denominator also I have taken 1 plus x is common under root. It becomes 1 plus √1 minus x by 1 plus x. These two terms gets cancelled. So what are those two terms? √1 minus x, √1 minus 1 plus x, √1 plus x gets cancelled, right? What is left over? 1 minus √1 minus x by 1 plus x by 1 plus √1 minus x by 1 plus x. దీన్ని నేను ఎలా రాస్తున్నానంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 minus tan theta by 1 plus tan theta, where tan theta is what here? Where tan theta is what that? Tan theta is equals to √, దాన్ని tan theta మనం అనుకున్నాం. అది where tan theta, ఇది మీకు ఐడియా ఉందండి ఇది ఎలా రాయాలి. తర్వాత tan theta ఏం తీసుకున్నాం, tan theta ప్లేస్లో √1 minus x 1 plus x ఉంది. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan ఆఫ్ π/4 minus theta రాయొచ్చు, అంతేనా? సో ఇది ఆల్రెడీ మనకి కన్వర్షన్ ఉంది ట్రిగోనోమెట్రీలో, అదే యూజ్ చేస్తాను. ఇక tan గెట్స్ క్యాన్సిల్, π/4 minus theta. అంటే మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు π/4 minus theta వచ్చింది. మనం తీసుకున్నది tan theta, ఏ వాల్యూని tan theta తీసుకున్నాం? వీ హ్యావ్ tan theta is what? √1 minus x by 1 plus x. Okay, again to further simplification of this is I am taking the sum x is equals to cos alpha. X is equal cos alpha తీసుకుంటే అవుతుంది, cos 2 alpha తీసుకోండి. X is equal cos 2 alpha అంటే 1 minus cos 2 alpha 2 sin square alpha, 1 plus cos 2 alpha అంటే 2 cos square alpha అవుతుంది, అంటే ఇది tan alpha అవుతుంది. tan theta is equals tan alpha అంటే theta is equals to alpha. theta ప్లేస్లో మనం ఏం పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు? theta ప్లేస్లో alpha అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా అంటే ఏం తీసుకున్నాము? cos 2. theta ప్లేస్లో ఆల్ఫా పెడతాము. ఆల్ఫా అంటే ఏంటి? x is equal cos 2 alpha అంటే ఆల్ఫా ఏంటంటే 1/2 ఆఫ్ cos ఇన్వర్స్ x. అది ఇప్పుడు టీఎస్ వాళ్ళకి ఇన్వర్స్ డెరివేటివ్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఇది చేయకపోయినా పర్లేదు, ఏపీ వాళ్ళకి ఉంది, సో ట్రై చేయండి. సో టీఎస్ వాళ్ళు చేయని అవసరం లేదు, ఇన్వర్స్ డిలీట్ అయిపోయింది కాబట్టి. తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్, తీటా ప్లేస్లో హాఫ్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ తీసుకోవాలి. అంటే మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? π/4 మైనస్ హాఫ్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. ఇప్పుడు దీని డెరివేటివ్ కావాలి. డెరివేటివ్ వాల్యూ అట్ π/2 1/2. ఎక్స్ ప్లేస్లో 1/2 కదా మనకు కావాల్సిన ఎఫ్ డాష్ 1/2. ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్? డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ π/4 కాన్స్టెంట్ 1/2 ఇంటూ కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది, ప్లస్ 1/2 √1 minus x స్క్వేర్. ఇది ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్. మనకు కావాల్సిందండి ఎఫ్ డాష్ 2 కావాలి, అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో 2 పెట్టాను మేము. therefore we want f dash 2, f dash 1/2 అంటే x ప్లేస్లో 1/2 పెట్టండి. f dash 1/2 is equals to 1/2 times of √1 minus 1/2 whole square అంటే 1/4. So that is 1/2 times of √, LCM is 4 minus 1 3/4. √3/4 అంటే √3/2 కదా, √2 క్యాన్సిల్, దిస్ ఇస్ 1/√3 అనేది ఉంటుంది. అది మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్. ఇది కూడా కొంచెం టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ బట్టి మనం చూసి, కొన్ని చాలా ఈజీ ఉన్నాయి, కొన్ని టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో 1/√3 విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్, విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్, రైట్? ఎస్, 1/√3 is given as 4th ఆప్షన్. అది మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ వాచ్ ఆల్ అప్లోడెడ్ వీడియోస్ ఫర్ యువర్ బెటర్ ప్రోగ్రెస్. చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను, మోర్ దెన్ 250 వీడియోస్ ఉన్నాయి. అందులో మెయిన్స్ వీడియోస్, ఎంసెట్ వీడియోస్, ఆల్ టాపిక్స్ వీడియోస్ are covered. I'm going to explain previous EAMCET questions also, TS and AP both. ఇద్దరికి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే ఛానల్ టీఎస్ అండ్ ఏపీ స్టేట్స్ వాళ్ళకి కంపల్సరీ అన్ని వీడియోస్ చూడండి, నోట్స్ రెడీ చేసుకోండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, రైట్? సో ఐ హోప్ సో యూ కెన్ డూ ఇట్. సో ఈ క్వశ్చన్లోని మిస్టేక్ ఉంది, ఆన్సర్లో కూడా మిస్టేక్ ఉంది. అందుకని ఇది క్వశ్చన్ చేయకపోవడం బెటర్, ఎందుకంటే మనకి టైం వేస్ట్. ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు చూడండి. ఆల్రెడీ కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నవి అబ్జర్వ్ చేశారు, కానీ ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, అందుకని నేను స్కిప్ చేసేస్తున్నాను. ఇది క్లియర్గా నోట్ ఇచ్చారు చూడండి. ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ డిక్రిపెన్సీ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్
ఫుల్ మార్క్స్ ఈజ్ బీయింగ్ అవార్డెడ్ టు ఆల్ క్యాండిడేట్స్. కొన్ని దగ్గర మెన్షన్ చేశాడు కానీ కొన్ని దగ్గర మెన్షన్ చేయలేదు. ఆల్రెడీ కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్లో. క్వశ్చన్స్ మిస్టేక్ ఉన్నవి, ఆన్సర్స్ మార్క్స్ ఇచ్చారు. ఇది క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ, రైట్. అంటే ఆఫ్టర్ ఏంటంటే కీ కరెక్షన్కి మనకి పంపిస్తారు, అది చూసిన తర్వాత పెట్టున్నది ఇది, అందుకోసమే ఇక్కడ కరెక్షన్ తెలిసింది మనకి, రైట్. సో ఐమ్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ ఇస్. నౌ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్కి a plus bx into e power y by x is given as x, then d square by dx square. ఈజ్ ఆస్కింగ్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. నేను ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ వరకు చేసి మీకు ఇస్తాను. సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ అంటే మీరు చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ గివెన్ a plus bx whole power a plus bx e power y by x is equals to x. To find out its derivative, first applying the log on both sides. Applying log అప్లై చేయాలి, ఓకేనా. What is the left side? Left side becomes log apply చేస్తే అవుతుంది log of a plus bx of e power y by x. Left side, right side log x, right. Now you know log a into b we can add log a plus log b. అంటే log of ax plus a plus bx ఒక టర్మ్, ఇంకా a plus bx is one term and other term with plus log of e power y by x is the left side is equal to log x, okay na. Again log of a plus bx, okay, as it is, plus log of e power y by x we can add y by x into log e. Log e అంటే 1 కాబట్టి just we can add y by x is equals to log x, okay na. So further I am taking the simplification like this. Y by x is equals to log x minus of log of a plus bx, right. మనకు కావాల్సింది y xలో రాసేసుకున్నాం, అప్పుడు డెరివేటివ్ చేయడం ఈజీ. వాట్ ఈస్ ద y ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x? x ఇంటూ log x ఇంటూ చేస్తున్నాను మైనస్ x ఇంటూ log of a plus bx. ఇప్పుడు దీని డెరివేటివ్ చేయండి, y డాష్ చేయండి, దెన్ y డబుల్ డాష్. y డాష్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ uv అప్లై చేయండి, ఇక్కడ కూడా uv ట్రై చేయండి. మీరు ఎంతమంది చేస్తారో చూద్దాం, కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, ఓకేనా. డెరివేటివ్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ సెకండ్ డెరివేటివ్ కూడా చేయాలి. d స్క్వేర్ బై dx స్క్వేర్ అంటే y డాష్ డెరివేటివ్. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో y డాష్లోనే ఉంది కాబట్టి వర్రీ ఏం కావాల్సిన లేదు, y డాష్ కింద ఉంచేయచ్చు, రీప్లేస్ చేయడం అవసరం లేదు, ఓకేనా, రైట్. ప్లీజ్ try to do this one. What is your result? Put in a comment, right. So I will close this one. F of x is given as cos square x by 1 plus sin square x. Then is asking f of 5 by 4 minus 3 f dash 5 by 4. సింపుల్ గా దీనికి f of 5 by 4 అయితే కలెక్ట్ చేద్దాం, దానికి డెరివేటివ్ కూడా అడిగాడు కదా. డెరివేటివ్ చేయాలంటే u by v ఫార్ములా ఐ హాట్ అప్లై. f dash x u by v ఆల్రెడీ గివెన్ టు u, u by v, v into v అంటే ఇక్కడ what is u, this is u, this is v, v into v అంటే 1 plus sin square x into derivative of u అంటే d by dx of cos square x with minus of 1 plus sin square x into derivative of cos square x. ఇప్పుడు cos square x into u into derivative of d by dx of 1 plus sin square x, right, divided by simply I am writing the slash better, okay na. స్లాష్ పెట్టేస్తున్నాను, డినామినేటర్ స్క్వేర్ అని రాస్తున్నాను, డినామినేటర్ అని రాయండి, డినామినేటర్ స్క్వేర్ ఎందుకు అంటే 1 plus sin square x హోల్ స్క్వేర్, ఓకే అది రాసి నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాద్దాం. 1 plus sin square x whole square. Observe this question. What is given? If f of x is given as cos square x by 1 plus sin square x, then f of pi by 4 minus 3 f dash pi by 4. అంటే మనకి రిజల్ట్ కావాలంటే ఫస్ట్ f dash x కనుక్కోవాలి. f dash x కనుక్కోవడానికి you can use the u by v rule. f dash x u by v rule already you know. Here u is a cos square, v is a 1 plus sin square. u by v rule అంటే v into అంటే 1 plus sin square x into cos square x derivative d by dx of cos square x minus cos square x into derivative of d by dx of 1 plus sin square x, okay na. So all divided by అంటే టోటల్గా స్లాష్ పెడుతున్నాను, టోటల్ డివైడెడ్ బై ఓకే స్లాష్ డినామ్ v స్క్వేర్ అంటే 1 plus sin square x హోల్ స్క్వేర్. ఇలా మనము f dash x రెడీగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకా డెరివేటివ్ చేయాలి కదా, f dash x అగైన్ ఐమ్ రైటింగ్ 1 plus sin square x, ఓకే
derivative of cos square x. Do you know what is derivative of cos square x? First cos square x అంటే x square ఫార్ములా ఉంది. Derivative of x square అంటే 2x అంటే 2 cos x రాయాలి. తర్వాత cos x డెరివేటివ్ మైనస్ sin x కూడా తీసుకోవాలి, రైట్? ఇది టర్మ్. నెక్స్ట్ మైనస్ cos square x ఇంటూ సేమ్ వే డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 కాన్స్టెంట్ 0, ఓకే. 0 ప్లస్ sin square x డెరివేటివ్ అంటే x స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2xలో sin square x అంటే 2 sin x రాసి మళ్ళీ sin x డెరివేటివ్ 2 sin x రాసి sin x డెరివేటివ్ cos x రాయాలి. Okay, this is numerator. Denominator as it is, I'm writing as a denominator now, slash denominator, right? Now one more step, f dash x is equals to 1 plus sin square x of minus 2 sin x into cos x, okay now, with minus cos square x of 2 sin x cos x by డినామినేటర్ అంటే ఇప్పుడు 1 ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ రాసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా రాసానంటే మనకు కావాల్సిన వాల్యూ వాట్ వీ వాంట్ ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై 4 యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎఫ్ డాష్ 5/4. వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పై బై 4? ఎఫ్ ఆఫ్ 5/4 ప్లస్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ 3 టైమ్స్ ఎఫ్ డాష్ 5/4. మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్ సైన్ కాస్ ఉంది. సైన్ π/4 1/√2, కాస్ π/4 ఇస్ ఆల్సో 1/√2. ముందు ఎఫ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ఎక్స్లో పెడదాం 1/√2. కాస్ 1/√2 కాస్ π/4 1/√2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1/2 బై 1 ప్లస్ 1/2. ఇది ఎఫ్ఎక్స్లో π/4 పెడతాం. నెక్స్ట్ మైనస్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్. ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్లో π/4 పెడితే 1 ప్లస్ ఇక్కడ -2 సైన్ -2 ఇంటూ 1 ప్లస్ sin square x అంటే 1/√2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1/2 sin x అంటే 1/√2 ఇంటూ 1/√2 1/2 అవుతుంది. సేమ్ ఇయర్ ఆల్సో మైనస్ cos square x హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1/2 2 sin x cos x 2 ఇంటూ 1/2 అవుతుంది. ఓకేనా, 1/√2 ఇంటూ 1/√2 1/2 అయింది డివైడెడ్ బై. సో 1 ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మీన్స్ 1 ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే 1/2 √2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1/2 విత్ హోల్ స్క్వేర్, రైట్? ఇలా మనము కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. 1/2 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1/2 అంటే 1/2 ప్లస్ 3/2 అంటే ఇది 1/3 అయిపోతుంది. 1/3 మైనస్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ 2 ప్లస్ 1 3 2 ఇంటూ 3/2 ఇంటూ 1/2 మైనస్ 2 క్యాన్సిల్ ఇయర్ మైనస్ 1/2 ఇయర్ ఆల్సో 2 క్యాన్సిల్. మీరు ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు ఈజీగా. సో డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 9/4. Okay, now what is the further simplification we'll see now. Okay, మనకు ఆప్షన్ ఇలా ఉంది, దానికోసం సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. Now what is the further simplification? 1/3 with 1/3 minus of minus 3/2 minus 1/2 minus 4/2 అంటే -2 whole divided by 9/4 అంటే 4/9 అవుతుంది, అంతేనా? సో now this is 1/3 3 cancel 3 times minus plus 8/9 8/3 1/3 plus 8/3 అంటే 9/3 9/3 is a 3. So that is only our required result. That is we got as a 3. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే 5/3 ఉంది. నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్లో 3 ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం, రైట్? ఎస్, 3 ఈజ్ గివెన్ యాజ్ అ ఫోర్త్ ఆప్షన్. 3 అనేది ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది, అదండి. ఇప్పుడు 3 అంటే మీరు ఒక కేర్ తీసుకోవాలి. 1 2 3 4లో ఆ 3 అనేది ఏ ఆప్షన్ ఉందో దాన్ని పికప్ చేసుకోవాలి. అంటే ఆప్షన్ 4 పికప్ చేయాలి, ఇక్కడ ఆప్షన్ 3 కాదు. ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తారు జనరల్గా. 1 2 3 4లో ఆన్సర్స్ వచ్చినప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏ ఆప్షన్ ఉందో ఆన్సర్ పికప్ చేసుకోవాలి. హరీలు ఎంత చేసి కూడా వేరే రాంగ్ ఆన్సర్ పికప్ చేసుకుంటే నో యూస్, ఓకేనా? ఇలాంటి స్మాల్ కేర్ కూడా తీసుకోవాలి. లైక్ రైట్, నౌ దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ దిస్ పేపర్. నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ పేపర్, రైట్? Now I will discuss in this part 5th August shift to 1 questions also. So what are those given in this paper? We'll see from the derivatives, right? Now please wait few seconds. Yes, in this question what is given? If x e power xy is equals to y plus sin square x, then dy by dx at x is equal to 0. This one shall I write as an implicit function form. This one shall I rewrite as a function f. F we can write x e power xy with minus y minus sin square x.
మనము ఒక ఫంక్షన్ ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్గా రాయొచ్చు దీన్ని. ఈజ్ ఈక్వల్స్ జీరో ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షనే ఇది. ఇలా రాస్తే మనకి ఆల్రెడీ షార్ట్కి ఇచ్చాను నేను, షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఫర్ implicit function what you have to do, that is what I'm using here for the derivative directly. Once you can recollect what is this super tip for the implicit function. A function is in the form of something like this equation in terms of x and y, then dy by dx are taken as minus dou f by dou x by dou f by dou y. Already I said to you, dou f by dou x means for derivative of f given function with respect to x treated y as constant. Similarly, dou f by dou y means derivative of f with respect to y by treating x as constant. That is what I'm applying here. What is it we want? Dy by dx. According to this formula, minus dou f by dou x by minus, we can write in f short form fx fy also. So dou f by dou x by dou f by dou y I'm using, right? So what is dou f by dou x means derivative of this given function with respect to x treated y as constant. In the first term x we have to take e power xy. In terms of x and e power xy there is x ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ దీనికి u అప్లై చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ x చేసినప్పుడు u అంటే x ఇంటూ e పవర్ xy డెరివేటివ్ e పవర్ xy ఇంటూ అగైన్ xy డెరివేటివ్ చేసిన విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తే y కాన్స్టెంట్ కదా, అంటే x డెరివేటివ్ 1 అవుతుంది, y కాన్స్టెంట్ y అవుతుంది, y ఇంటూ 1 రాయాలి విత్ ప్లస్ e పవర్ xy ఇంటూ x డెరివేటివ్ 1, ఇది x e పవర్ xy డెరివేటివ్ మైనస్ y కాన్స్టెంట్ 0, నెక్స్ట్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ x డెరివేటివ్ 2 sin x ఇంటూ కాస్ x. ఓకేనా, ఇది న్యూమరేటర్. బై డినామినేటర్, వాట్ ఈస్ డినామినేటర్? డో ఎఫ్ బై డో విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసినప్పుడు x కాన్స్టెంట్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్లో x e పవర్ xy, ఇందులో x కాన్స్టెంట్ కాబట్టి uv రూల్ అవసరం లేదు, x ఇంటూ ఇప్పుడు e పవర్ xy డెరివేటివ్ e పవర్ xy ఇంటూ అగైన్ xy డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తుంటే x కాన్స్టెంట్, x ఇంటూ y డెరివేటివ్ 1 కాబట్టి x అవుతుంది అంతే. మైనస్ నెక్స్ట్ y డెరివేటివ్ y1, ఓకేనా. సో అగైన్ నెక్స్ట్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ x డెరివేటివ్ 0, ఎందుకంటే విత్ రెస్పెక్ట్ x చేసిన y కాన్స్టెంట్. సో నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ y చేసిన x కాన్స్టెంట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్లో మైనస్ ఆఫ్ xy e పవర్ xy విత్ ప్లస్ e పవర్ xy మైనస్ 2 sin x cos x by what is that denominator, that is y1 కాదమ్మా y డెరివేటివ్ 1 కదా విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసినప్పుడు. సో x ఇంటూ x ఓకే, ఈ పవర్ xy కాన్స్టెంట్ అంటే ఈ పవర్ xy ఇంటూ xy డెరివేటివ్ x ఇంటూ y డెరివేటివ్ 1 మైనస్ y డెరివేటివ్ 1 సైన్ స్క్వేర్ x డెరివేటివ్ 0 విత్ రెస్పెక్ట్ x చేసినప్పుడు y కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ స్టెప్లో x ఈ పవర్ xy x ఇంటూ x స్క్వేర్ అవుతుంది, x స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ xy మైనస్ 1, ఇదండి. దీని వాల్యూ 0 దగ్గర కావాలి, at x is equals 0 I'm using, wherever x is there take the 0. Now we can collect the result easily, okay. So there this derivative value at x is equal 0, dy by dx at x is equal 0, అక్కడైతే x అంతా 0 పెట్టేసండి. x 0 పెడితే ఫస్ట్ టర్మ్ న్యూమరేటర్లో 0 ఇంటూ ఈ పవర్ 0 is 1 ఓన్లీ, అంటే 0 ఇంటూ సంథింగ్ is 0, ఫస్ట్ టర్మ్ 0, సెకండ్ టర్మ్ ఈ పవర్ 0 ఇంటూ y అంటే 0, ఈ పవర్ 0 అంటే 1 మైనస్ థర్డ్ టర్మ్ 2 sin x, sin 0 కాబట్టి cos 0 1 అనేది 0 అయిపోతుంది, ఇది న్యూమరేటర్. డినామినేటర్ పొజిషన్ కొందాం, x స్క్వేర్ x డెరివేటివ్ x వాల్యూ 0 కాబట్టి 0 అయిపోయింది, 0 మైనస్ 1 అంటే ఫైనల్లీ న్యూమరేటర్ ఈజ్ -1, డినామినేటర్ ఈజ్ ఆల్సో -1, -1 మైనస్ +1 అనే రిజల్ట్ మనకు వచ్చింది బై యూజింగ్ ది ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ బై డో ఎఫ్ బై డో వై తెలిస్తే చాలు, చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇది ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్లో అయితే లేదు, నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం, రైట్. ఎస్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ క్లియర్లీ యాజ్ ఎ 4th ఆప్షన్, 1 అనేది 4th ఆప్షన్ ఇచ్చాడు కదా అది. సో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి, ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్కి టైం లేదు, చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్స్, ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఈజీగా మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవచ్చు, ఓకేనా. స్టార్ట్ ద ప్రిపరేషన్ ఇఫ్ యూ నాట్ ఎట్ స్టార్ట్, రైట్. నౌ విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. ఎస్, లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్, f of x is given as x square sin of 1 by x when x is not equals to 0, means the function is not defined directly at x is 0 and f of 0 value is given as 0, అందుకని f of 0 value 0 అని ఇచ్చాడు. దెన్ లిమిట్ f dash x extends to 0, అంటే లిమిట్ f dash x extends to 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లిమిట్ extends to 0, f dash x means what? In place of x we have to take 0, means so indirectly he is asking f dash 0 by the
f dash a, by the f dash a, what is f dash a is limit f of x minus f of a by x minus a. ఇంతే కదా, అది యూజ్ చేస్తున్నాను అక్కడ, రైట్. డెరివేటివ్ బై ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అట్ x ఈక్వల్ ఏ ఐఎమ్ యూజింగ్. ఓకేనా, ఏ ప్లేస్లో అక్కడ 0 ఉంది అంటే మనకి ఇండైరెక్ట్ f dash 0 అంటే ఏంటి, f dash 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ x టెన్స్ టు 0, లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 f of x మైనస్ f of 0 బై x మైనస్ 0, అంతేనా. సో f of x తెలుసు మనకి, f of x ఏంటంటే లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 పెట్టేస్తున్నాను, f of x is x square sin of 1 by x, right. Minus f of 0 is given as 0 by denominator x minus 0 అంటే x. In next step, this is limit x tends to 0, so x square into sin of 1 by x by x. ఓకే, x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే ఏముంది ఇక్కడ, లిమిట్ x tends to 0 into x tends to 0 of x sin of 1 by x. x tends to 0 అంటే 0, sin 1 by 0 అంటే ఇన్ఫినిటీ. సైన్ రేంజ్ క్లియర్లీ సైన్ రేంజ్ sin x బిలాంగ్స్ అంటే sin 1 by x బిలాంగ్స్ టు -1 to +1. సైన్ రేంజ్ ఎప్పుడు కూడా -1 to +1 అంటే ఇది ఫైనట్ వాల్యూ కదా. x 0 ఇంటూ సమ్ ఫైనట్ వాల్యూ గాట్ ఇట్ as 0. ఇక్కడ కీ మిస్టేక్ ఇచ్చాడు, ఇది 0 ఆన్సర్ కరెక్ట్ వన్. డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది ఇచ్చాడు, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కరెక్ట్ కాదు, 0 ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. ఇది అడ్జస్ట్ అవుతుంది, ఫైనట్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి 0 ఇంటూ సమ్ ఫైనట్ వాల్యూ 0, 0 ఇంటూ ఫైనట్ వాల్యూ 0 ఇంటూ ఫైనట్ వాల్యూ 0 వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఫైనట్ వాల్యూ వచ్చి యూనిక్ వాల్యూ కాకపోతే అడ్జస్ట్ కాదు, 0ని ఎంతతో ఇంటూ చేసినా 0 అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ ఫైనట్ వాల్యూతో. అందుకని ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్ వన్, ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఈజ్ రాంగ్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్. Yes, what is asking in this question? The derivative of log x power sin x with respect to cos x. అంటే derivative of one function with respect to other function అడిగాడు. ఏ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ కనుక్కోమన్నాడు, log x whole power sin x, దాని డెరివేటివ్ కావాలి. Let it be taken as f. f is a log x power cos sin x. And take with respect to what is asking, with respect to cos x అంటే దాన్ని g అనుకోండి, g is equals to cos x. Finally we want derivative of f with respect to g means we want df by dg. df by dg అంటే derivative of f with respect to derivative f కావాలి, derivative of g కూడా కావాలి. derivative of f చేసేటప్పుడు మనకి f అనేది ఏ ఫంక్షన్ ఉంది, ఫంక్షన్ పవర్ ఫంక్షన్ ఉంది, దానికి there is a superlative what that I'm using. if the function is in the form of function power function, మీకు ఐపీలో అయితే లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తారు, ఇది అట్లా చేయని అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా there is a superlative what is that I'm writing here, right. Yes, I have written here derivative of u power v, where u and v are two differentiable functions. U is a base function, v is a power function. Well, first you have to write u power v into v times of u dash plus u times of v dash log u divided by u. ఓకేనా, u power v. ఇక్కడ f డెరివేటివ్ కదా, న్యూమరేటర్ f డెరివేటివ్ కావాలి. f ఎలా ఉంది, log x పవర్ sin x ఉంది, u ప్లేస్లో log x ఉంది, v ప్లేస్లో sin x ఉంది. ఫస్ట్ u power v అయితే రాయాలి కదా, అంటే log x పవర్ sin x యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయాలి, ఇంటూ v అంటే sin x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ u అంటే log x డెరివేటివ్ 1 by x విత్ ప్లస్ సైన్ 1 by x. ఓకేనా, విత్ ప్లస్ సైన్ u ఇంటూ u అంటే log x ఇంటూ దెన్ v డాష్ అంటే log x, v డాష్ అంటే sin x డెరివేటివ్ cos x ఇంటూ ఏం రాయాలి, log u కూడా రాసేద్దాం ఇక్కడ, ఇంటూ log u అంటే log ఆఫ్ log x, log u కదా, log ఆఫ్ log x. ఓకే, బై డినామినేటర్ ఇది బై u కూడా ఉండాలి, u అంటే ఏంటి ఇక్కడ log x. ఓకే, ఇది న్యూమరేటర్ అంటే df రాస్తాను ఇక్కడ. ఇక డినామినేటర్ ఏముంది, డెరివేటివ్ ఆఫ్ g అంటే ఏముంది ఇక్కడ cos x, డెరివేటివ్ ఆఫ్ cos x ఇస్ మైనస్ sin x. ఇక్కడ ఇది రిజల్ట్ వచ్చింది. ఓకే, మళ్ళీ ఏమడిగారు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు cos x at x is equals to π/2 అంటే df by dg we want at x is equals to π/2, x ప్లేస్లో π/2 పెడదాం, ఎక్కడైతే x ఉందో π/2 పెడదాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ log π/2, ఓకే, sin π/2 1, log π/2 అవుతుంది, sin π/2 1 కాబట్టి log π/2 అయింది. నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏంటి, sin x, sin π/2 1, 1 by x అంటే 1 by π/2 అంటే 2 by π అయింది, రైట్. ప్లస్
log pi by 2 ఓకే cos pi by 2 అంటే 0 కాబట్టి మొత్తం సెకండ్ టర్మ్ అంతా మిస్ అయిపోతుంది సెకండ్ టర్మ్ అంతా జీరోగా తీసేసుకోవచ్చు మంచి ఎందుకంటే cos 90 ఉంది అక్కడ cos ఫంక్షన్ ఉంది cos 90 0 కాబట్టి 0 బై log x అంటే log pi by 2 ఇది న్యూమరేటర్ రైట్ హోల్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ ఏముంది sin x ఉంది విత్ మైనస్ అంటే మైనస్ sin x అంటే -1 అవుతుంది sin pi by 2 1 కాబట్టి log x log pi by 2 cancel what is left over minus of 2 by pi is left over this is all our result minus 2 by pi అనేది ఏ ఆప్షన్స్లో ఉందో చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే కరెక్ట్ కాదు నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ yes minus 2 by pi is given as third option right so this is a solution for this question right now we can come across next questions so what is given in this question let f of x be differentiable function for all x belongs to R and f of x plus y is defined as f of x plus y ni f of x plus f of y minus 3xy గా డిఫైన్ చేశాడు if limit h tends to 0 f of h by h value is given as 7 then f dash x you know f dash x by the first principle limit ఇచ్చారు కాబట్టి first principle యూజ్ చేద్దాం so what is f dash x by the first principle you know very well limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h ఇది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి న్యూమరేటర్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ టర్మ్ కనిపిస్తుంది కదా దానికి ఇది యూజ్ చేసుకున్నాను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై మైనస్ 3xy ఉంది ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది హెచ్ ప్లేస్లో వై ఉంది వై ప్లేస్లో హెచ్ ఉంది ఇట్ టెండ్స్ టు 0 ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఇస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ వై ప్లస్లో హెచ్ ఉంది మైనస్ 3xy అంటే 3xh ఇది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నాం వాడు ఇచ్చిన రిజల్ట్ని తర్వాత మన పక్కన fx యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది విత్ మైనస్ అని ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బై డివైడెడ్ బై హెచ్ రైట్ నౌ వాట్ హ్యాపెన్ fx క్యాన్సిల్ సో సింపుల్ యూ నో వెల్ ఈ వాడు ఇచ్చిన డెఫినేషన్ యూజ్ చేసేసుకోవడం అంతే డెఫినేషన్ ప్రకారం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ని యూజ్ చేస్తాను నౌ వాట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ మైనస్ 3xh బై హెచ్ ఇప్పుడు లిమిట్స్ని సెపరేట్ చేస్తాను ఫస్ట్ టర్మ్ని హెచ్తో సెపరేట్ చేస్తే హెచ్ టెండ్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ బై హెచ్ ఓకేనా మైనస్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ హెచ్ టెండ్స్ టు 0 బై ద సెపరేషన్ 3xh బై హెచ్ అంటే 3x అవుతుంది ఇప్పుడు వాడు ఏమి ఇచ్చాడు ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ బై హెచ్ టెండ్స్ టు 0 అంత ఇచ్చాడు 7 ఇచ్చాడు అంటే దిస్ ఇస్ 7 మైనస్ 3x అనేది హెచ్ టెండ్స్ టు 0 కాబట్టి 3x అనేది ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 7 మైనస్ 3x ఇది మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ 7 మైనస్ 3x ఎలా రాయొచ్చు మైనస్ 3x ప్లస్ 7గా రాయొచ్చు కదా మైనస్ 3x ప్లస్ 7 ఈజ్ క్లియర్లీ గివెన్ యాజ్ అ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ సో సింపుల్ యూ నో వెల్ ఓకేనా క్లియర్ these are the various questions what are given in this paper so what I discussed in this part 1 you know well okay derivatives part 1 లో ఏం పేపర్స్ డిస్కస్ చేశాను ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేశాను అప్లికేషన్స్ దగ్గర షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా అప్లై చేశాను 1 or 2 క్వశ్చన్స్ లెంగ్దీ ఉన్నాయి లెంగ్దీ క్వశ్చన్స్ గురించి వర్రీ కావద్దు క్వశ్చన్ బట్టి మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్లో టైం మేనేజ్ చేయడం కూడా మీకు తెలియాలి సో డూ ద ప్రాక్టీస్ సిన్సియర్లీ డెడికేటెడ్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ పుట్ ఏ కామెంట్ I think so if you should enjoy this video if you make sure enjoy this video please like share and subscribe I conclude this video here I'll come with another topic in new video till then have a great time take care bye bye